Hello and welcome to this episode of On the Set. My name is Mtukudzi, right here on SlyMedia Tv, and thank you so much for joining us on this episode. Today in studio, I'm joined by Innocent Kufakunesu. His stage name is Sarungano. We're going to take a short break. Stay tuned. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. SlyMedia TV, building bridges. Thank you for staying with us right here on SlyMedia TV as we are having a conversation with a young, talented man who is Innocent Kufakunesu. His stage name is Sarungano. He is a leader in his band, the storyteller. He is a product of Pakare Pai Center, nurtured and groomed by the late Dr. Oliver Mtukudzi, and he plays the acoustic guitar, lead guitar, and bira. And before we get to the conversation, I will ask Sarungano to play something for us. You said a young man. I don't feel very young anymore, but because this song is from 1994. We have low temperatures in winter, so I think. Also, that's the law. Oh. Hey, hey, hey. Oh. Hey. Na. Oh. Hey. Oh, my way. Yeah, something like that. Wow. Thank you so much for joining us on the set today. Sagat Chitanga, briefly tell us who is Innocent Kufakunesu. Well, I'm a guy from Norton. I think that's how I describe myself. I usually don't go beyond that because I feel that the moment you bracket yourself a lot, you leave a lot of room outside. As in, there are things I would want to explore. Maybe I'm a pilot. Maybe I want to fly. Maybe I want to do this. Maybe I want to do that. The moment I name certain things and say but, okay, to answer your question, that's very roundabout. But to answer your question, I would say Innocent Kufakunesu is a man from Norton who plays the guitar and enjoys music. I also dabble in other things like comedy and so on. I think So yeah, I'm also interested in social work, and mingling with people, understanding different cultures and so on. Yeah.
with your age and your stage name Sarungano, I think it's quite rare. I think Vagawanda Nkwasa pop and all that. Why did you choose this kind of genre? Ndakabatwa pauro ndikanzi chinja zita ndikutamba zvangu. But okay, what happened was nenhau yemaimbiro andinoita ndinoimba dzimwe nguva ndinoimba ndichitaura nyaya, saka vaMtukudzi vaifarira zita rekuti Sarungano nenhau yekuti ndinoimba ndichitaura nyaya. Sometimes I can take a story of what happens, for example zvandaona paSlyMedia, and then musazondrowe guys, but whatever I see, sometimes I make a story out of it, and then a song comes out and people are like, okay, so and Bandanzi, no, he's a storyteller, so Sarungano. Not exactly. Ndachiedza kupukuta kumeso kwangu kozi kwangu chipenya, saka ndanisiri kuona anything. Okay, maybe just briefly tell us how you grew up. So okay. Contribute to your career or the storytelling part that you're sharing with us today. Okay, so the way I grew up, I've been privileged with the ability to go into different spaces. I've been to places where they speak like this, ndakaenda kwavanotaura vachidai nekwavanokhuluma vachidai. So that ability to have been in all these different spaces zvakandipa mileage yekuti ndikwanise kutaura nyaya yangu nekuunza nyaya dzacho kuvanhu, sekuti inini sekuru vangu nambuya vangu pese pataienda kumusha vaitiudza ngano, and ngano idzi dzanga dzine nziyo. So from there you would pick, this is actually a good song. Now ndakura ndakutanga kuti can I not translate or take a part from there and put it into the music? And then also tichiendawo kuzvikoro and so on, places where anokupa nyaya neculture yeSociety yo. Yeah. Tingati uchikura ungori munhu ane life yakaita senge yakanaka here, ngere machallenges here, tinyatsonzwisisa the part that the storytelling part was then nurtured into becoming who you are today. Ndinobhorowa from Tuku anoti ukaenda izvezvi ukabva panapa ukandibvunza ini kuti upenyu hwako hwanga huri easy here, ndoti aiwa aina ndaurarama zviri easy, asi baba vangu dzakararama zvitori bo. Ukaendawo kuna mudhara wangu, if you ask him same question ati isusu hatina kumborarama zviri easy, asi ukaenda unaona sekuru. So I think life is not, it's not, everyone would say their life wasn't easy, but inini hangu I would say I think I was privileged to be in a space where I was comfortable, I was loved, I had friends, and people loved what I was doing, and I had so many privileges which I look at in retrospect and say, I've lived a good life. So far so good. Maybe you can share with us where you learned. Okay. And definitely there are your friends watching you, and all that. Maybe share with us the experience. And I remember primary school, kuna choir, kuna traditional dance. Were you part of such things? Hangu handisi pavaimbi mafriends hangu anoti ndakangozvarwa ndichiimba ndahati kanyebe. Singing became a passion later on. Ndatowo form 4. Mostly isusu kumba kwedu, from my family, people are sharp. Saka vanhu vaifarira zvokuti tiite zvechikoro stereki. Because kuchikoro unenge uchibudawo nema-A, pamwe grade 7 unenge waita 4 units. Because I was, okay, an interesting fact. Between grade 1 to 7, I learned at 5 different schools. So you can imagine vanhu vandakasangana nawo in that. Tisina imba yedu. So we moved around a lot. Saka patakazoitwa imba yedu ndanda grade 7. Saka ndakatosvika pane chimwe chikoro nchida kutanga grade 7 zvikanzi anouya uzofoirira panapa akaturaira pass rate. Please. So from then vakazotarisa my reports from all the other schools, and then they took me in, and then but the only from form 1 to 6 vakazochinja I learned at one school ndandiri pakutama college, and then after I went to the UZ, and yeah, saka ngosangana nevanhu mukufamba. Yeah. And you mentioned kuti singing zvakatanga wa form 4. Ndatowo form 4 ndiri pakutama. What contributed to that? Taisotwa, taiboekana iboys hai. Saka one of my friends, baba wake vairidza gitare kumba. Then he said, man, since tisotikana panapa, why not let's try kudzidzira kuridza gitare, but atomuseka.
and then from there vauya negitare kuchikoro but aseka futi but let me try. And then we started trying nema codes pa-internet. We would go onto YouTube. Ndo mazuva tanga kuita internet Zimbabwe stereki, like kunyanya wenda ma-schools and so on. So from there ndo patakatanga kudzidzira from the internet. And then nenyaya yekuti ndinogara munotoni pakare paya panga pari padhuze. So when I went back home, ndatanga kuenda pakare paya, I met Tuku, and one thing led to another. Okay, we're going to talk about the late Dr. Oliver Mtukudzi, but you are a holder of a Bachelor of Science Honours degree in Sociology from the University of Zimbabwe. Why didn't you go for arts and do theatre arts since you already, had a passion of what you're doing? I feel that, no disrespect to one, no person was a passion, but I sometimes feel like with this art of singing, it's tricky now. If I go to school for it, like personally, if I had gone to school for it, because I would take it too seriously. Like, not the word serious, I could use carelessly in this sense. Pakuti ndikaenda inini kwandonzi kuti dzagitare assignment, I may not become as creative as I want to be because I chandukuda ndikufocus on the assignment. But when it's a passion, it means it's something I live, it's something I do. But dai kwangurunzi ndo it's inonzi kuridza gitare assignment andufana kutoita. I don't think I would have, created certain songs or done certain things with it because it's silly passion yangu. Then I'm forced to do it. But as you know, advantages. Let's say someone goes to school of music. Are there no skills that are trained? Yeah, there are skills. I know. I have lots of friends who improved even in their craft. Maridziro improve when they now play multiple instruments. But I'm saying, in personally, my mind is not as ngati mfungwa dzangu dzakati siyanei nedzevamwe, saka mashandiro adzinoita anogona kunetsa kuti nditange ndazviendera kuchikoro izvozvo. Wataura Dr. Oliver Mtukudzi tichitanga interview. He was a big name, an international figure, and he was very good in what he did. Tell us, how did you then approach Dr. Oliver Mtukudzi, and how did you end up going to Pakare Pai? Difference yangairi popana Tuku and all of the other artists I've met is that Tuku I could treat ongeyo and be a celebrity. If you go to him, makadi, and he didn't have a voice for talking. He had a voice for singing. Did you know? No. Tuku didn't have a voice. Voice it was almost like his voice is going. Okay. The moment he goes on stage, it becomes something else. Makadi. He didn't have a voice for it. That's one point here in this which we always laughed about. Sarungano, your first encounter with Dr. Oliver Mtukudzi, can you just share that with us? Okay. And you think, can I really approach this guy? Tuku aidavan, he loved people who would come to him. Inini masanga, okay, pandakatanga kuona Oliver Mtukudzi live was in 2009. Taenda pa Dominican convent up, ndandiri pakutama. Taenda pa Dominican convent, it was Day of the African Child. Tuku bauya pa stage, angaina same varidza saxophone, Tuku achiridza guitar. It was wonderful. So I didn't get a chance to meet them because vachingoburuka pa stage vakamobwa nevanhu. Yeah. So I was like, no, these guys are doing really great things. Ndozoedzokera kumba ndonzonzi pakare paya apa Tuku anogara aripo. So I went there, we started talking. Saka, you were how old at the time? I feel really old now. Okay. I think I was around 16, 17, somewhere there. But I got really same. So you're a 16-year-old boy approaching Dr. Mtukudzi. Okay. And then, but mind you, now ndaigara kuchikoro because I was in boarding school. Taisa nyanyo ningirikina. Then after school now, after 2012, ndopa ndakatanga unyanyo waona. 2013 going forward. Washuka Pakare Pai, and how was your conversation? What did you do? Mtukudzi usually he was
he was a man who would want to listen first before he speaks. He was a man of few words. Kana msati manyanyo zivana. So my first days ndenge ngoti makadi baba urise mwanangu akumba kurise zvapera. And then after some time he listens to your music, he listens to what you're doing, he looks at what you're doing, and then in that context wozotanga kuti unoziya Sarungano chimboya apa. Kwewo pa song yakadai rukumborevei. Because now there is conversation. He didn't want to speak pasat pane chekutaura. So first of all, you would listen to what you're doing, look at what you're doing, and then in that context, vozotanga kutaura. Kana paine zvinoda kutsurwa, votsura. Kana paine zvinoda kupraiswa, vopraisa. Saka pawakaenda kwa Mtukudzi wangu wagara wacho nesong yako. Yeah. So maybe you can play for us that song. I had songs. One of the songs yandandinayo mazuva iwayo was song inonzi Hurudza. Okay. Nzara inoruma, vana vanoonda, chembere dzinochema, pere dzichipera. Nzara inoruma, vana vanoonda, chembere dzinochema, pere dzichipera. Asi kuri kwedu, nzara haisvike, badza tinobata, kwedu tinorima, saka kwedu kune hurudza, kwedu kune hurudza, kwedu kune hurudza, kwedu kune hurudza. So ndainyorera kuti it was compensatory behavior nekusada badza stereki unoriwanza kumuromo. Saka that was the idea. But this was one of the songs I had. I had a couple of songs which I was playing at that time. And what was his reaction listening to you, singing the song? Ndopakatanga kunzi yo uri Sarungano from that time, because pani mamwe wandaita narrate stories within the songs. So ndopakatanga kuti no, continue doing what you're doing, keep doing what you're doing, and then he would teach me a thing or two pa magitara apa. Daiso. And trying to advise on issues like to have your own band, what would that mean? How would you treat others within the band and so on? Mm-hmm. Yeah, so that was him. Uri kuchikoro, and people vakukona vaudotanga kuita zvekuimba and all that. Reaction yavo yange yakamira sei? Vaikukuza here, or they were saying idzadzigone ngadzimbomira idzi? The people kuchikoro were supportive. Actually pakutama takatosiya paane band. The first band rakauya pakutama, because what happened was I think a lot of stars aligned, because inini ndichitanga kubatawo gitari pakabva pauya vaningi navasulumani chimbetu vachitanga form 1, 2 of them. Saka vanga vagara vaine background yemagitari kumba. Saka ndobva watanga kuti pana gitara. So we started playing. They started teaching me a few things along the way. Vanga vari vapana in form 4 vari form 1, but they knew things because they had grown up mu family yemagitari. So from that time, I remember anasulu bva vauya kuchikoro bva vationa tichiridza, then bva vabatsirana nemaparents, they donated equipment because of zvavanga vaona. And from there vatatosiya paane band, and but kumba manje ndichinobreka news kuti ndokumbirawo munditengere gitari. My mom havana kuzvitora serious, vakatoseka kuti iwe can you even play? And then vakazotoshamisika ndichiridza paprize giving day, one of my prize giving days. And then agreement yatakazoita was as long as I maintain an A average pama subjects angu, then atinetsana. I remember the death of Dr. Oliver Mtukudzi was really a pain to a lot of Zimbabweans and even the international world. Tichitarisa upenyu hwavatuku and where we are today. What have we lost as a nation from your interaction now? Kufunga dai vange varipo nhasi as a nation daitanga tine chii, and even on your personal self? Nditangire kunyika, I think vaMtukudzi anga ari munhu anobatanidza.
he was a person who brought people together, and you know that quality is what makes any nation strong. If people have an identity, we are, no matter the color of our skin, no matter the tone or the language, that identity we are Zimbabwean tese taiunzwa pa same space kana vaMtukudzi varipo, because we then say that man is from Zimbabwe and we are Zimbabweans. So because of that, nyika yakarasikirwa zvikuru nekuti anga ari munhu aibatanidza vaisa maseparations patiri. He was one of the products yekuti vaita kuti Zimbabwe ifile proud kuti we are Zimbabwe. So I think as a nation we lost that, and then my artists in general vakaluza an advisor, because I mean if you look at almost every artist wemuZimbabwe akabvunzwa kunzi saka zvakafamba sei nyaya yake inoinvolve vaMtukudzi, talk of any name that you want, like throw a stone ratema artist ukamvunza kuti zvakafamba sei nyaya yake inoinvolve vaMtukudzi, vaMtukudzi takazoenda kwavo vakadai. Saka maartists akaluza a father figure and an advisor. That's why muri kuona music yedu yakuita muramba mhuru. Muramba mhuru, it means sometimes there is a lack of direction. Okay. Yatino inoitika when we lose such a figure within the industry and the arts. And then personally inini handichataura kuti because vanga vari mudhara wedu. I didn't believe it. Musi wandakanzwa kuti vashaya ndakatoseka ndikati vanhu majaira, because remember vaigona almost every year vaigona kunzi tukuashaya. So ini ndakatoseka musi wacho ndikati no, this time handichazviteerere manikirikina muruku uyu. Then ndazoenda pakare paye ndasvika ndikuona the mood is somber and machairs ari kutorwa ari kuendeswa kumba. Time iyoyo handina kuchema, ndakazochema when his body came to pakare paye for the last time, because then ndakatanga kutarisa space, ndikutarisa mafriends angu, ndikutarisa kuti but musi wana mudhara tanga takamira apapo Israel ati mudhara we took him very simply, but taizotanga kuona kuti zvasiyana kana ukatravela nawo let's say kuenda kuSA kana kuti wakatravela nawo kuya muno muHarare, ndopaita vanhu vekuno kumanja isu taiti mudhara, because he wanted that relationship with us yekuti muri vana. So pandakarwadziwa straight, because ndakatanga kuona maspaces musi uya vainditi zvakati tirapo, musi uya uya artist akati tanga tirapo titoudzwa zvakati. So it was very painful that particular moment and that reality yekuti mudhara atofamba. I remember ku National Sports Stadium when his coffin then went round and they were playing Tafunga Danda, I think. It was really sad. And has Pakare Pai been the same since Tuku died? I think no place in Zimbabwe has been the same. I mean, the whole Zimbabwean space musically has not been the same. So Pakare Pai has not been the same. I mean, Norton has not been the same. Basnam vaMtukudzi, he was quite he was an inspiration to the whole nation actually, and maybe to a lot of people, and even in Southern Africa itself. From your experience, from your profile, 16 track singles collection album, how has the world responded to your music? You know, you being somehow related to Dr. Oliver Mtukudzi, uchitanga kuno launcha album yako or your songs to the world, how do they receive it? Ndinofara nematambirirwo andaitwa nevanhu nekuti I think chimwe chatingatoningirira ndechekuti vanhu vanotobvutidzanawo kuti inonyanyonakidza pamasongs acho ndeipi, because vamwewo vari murudo vanenge vachidai rudo iri ipapo, vamwe vari kuchechi vanenge vachidai. Remember, my music is taken from the community, so vanofarirawo kunamata vanenge vachida nziyo rwiyo rwechechi rwuri ipapo, vemamemories vari ipapo. So like chatingatonetsana usually is kuti song inonakidza ndeipi.
because unoenda pashoka imwe song yausingade kuridza kana kuti yausiri kuda kuridza musiwo yobva yarequest vanzi we want you to play that song. So the reception for me, I'm happy with the steps. I'm also happy with the team I'm working with. They've been very, very instrumental. Remember, artists gonna say if you don't have a strong team behind you, music yakwa ishike kuvanhu. So the management has been very instrumental in pushing the music to different platforms. SlyMedia has also been very instrumental because giving us this space to do this. Music. I'm going to ask you to play 2 songs from that album, and then we're going to discuss maybe the lyrics, the content that are in those songs. Maybe the most sought. I want to forget the stage. I want to play the song. So we have pane song yandakanyora inonzi mafuta. Mafuta kawanda anorova moyo, mafuta kawanda anorova moyo, anorova moyo, anorova moyo, anorova moyo, anorova moyo. Ungwaru unodiwa pamusha wekuziva chiyero chekupakura, ukambura nenhafu zvinoparira mwanangu. Ungwaru unodiwa pamusha wekuziva chiyero chekupakura, ukambura nenhafu zvinoparira mwanangu. Mafuta akawanda anorova moyo, mafuta akawanda anorova moyo. So that's a song called Mafuta. You say 2. I think we can talk about Mafuta now. Oh, you want to talk about it? What's the message? Ndainyorera vanhu vane nhafu. In any given field or in anything, ufanire kuita nhafu kana kuita makaro, because too much of anything is not good. Saka ndoyanga iri message iri ipapo zvayo. Saka kambo kanonyanyofarirwa stereki matinoridza mumasecos atinoridza, people always request that song. Ridza mafuta, so ndo background yayo, because vanhu vakawanda maartist tine nguva yatinobatwa zvisiri izvo. You remember Mtukudzi vakaimba Bvuma, you remember? And that song was politicized. But ivo tinobvunza, mudhara song iyi makaimbira izvo, kanzi no, ndaitoimbirawo nhau yekuti inonzi chii, vana kumba vainditi mudhara makura achisiya ichi magitari, so iyi song yandakazviimbira inini, but imimi vamaitora vamaidi. So there were so many explanations, the same as this song Mafuta. Taitaura mafuta kuti in terms of any good thing chikawandisa, it becomes unhealthy. Yeah. I think we can have the second piece. Okay. Pane kambo kanonzi takaenda akakarunyanya kudiwa kugeto because vakafarira language yatakaimba ipapo. Kanonzi first days I doubted you, ndichiti love yako neni haisi true, vamwe vachiti vanosvika kupi, asi nasitarira kuti tiri papi. Everything you say zvinosvika pamoyo wangu, and everything you do zvinondifadza moyo wangu. Andikusiye baby no, I'll never let you go. Rudo rwako une take off yejeti, saka takaenda
baby takaenda rudo rwako une take off your jet saka takaenda that is the kasong kemageto youths chichichi so akavanokada sterek because of the language ndaonzwa ingoti takaenda ndichiti kupiko makadzoka but anyway that's takaenda I think that has actually become one of my favorites. Thank you, but yeah that's inonzi takaenda. So this one I wrote it because I was looking at a woman who has rudo runonzi takaenda rwekuti whatever obstacles we meet along the way tikungogadzirisana tichita sei tichienda. But vanoexist here vana vanoexista vavo in fact ndine kaplant kavari kumanufacture kwedu Is this your current setup? In terms of your relationship, and that's one exists. Okay. Poeta politics up. But in fact, I think question guy ngati sekunde. I think I'm happy with where I am. Okay. I've said this repeatedly. I'm happy with where I am. Tikuenda tichingoenda. Zvirikufamba. Zvokuti mutonditsura kuti veduwe madiro acho ari kuita munhu chimbomutsura. But I'm happy with the space in which I am. Tichitanga mbotaura kuti Dr. Oliver Mtukudzi told you about the importance of setting up a band. How was your process? Kuti uzotanga kuva neband rako zvakafamba sei? Were there challenges on the way or it was just smooth sailing? Okay, set up your band. Imwe advantage iripo pakare pai or in setting up my art centers is because tinosvika toona ma youth ane ma different talents. Iwe unogona kuuya ubva watodiscover kuti inini hangu I'm a presenter, I like journalism, but talent rangu kana ndisiri ukuku ndinofarira kuridza kana madrums kana keyboard anditya then indobva ndasvika ndisina munhu anoridza madrums ndobva ndatokunyengetedza ruvimbo, can you play drums for me? That's how my bands are formed. Okay. Usually you meet with friends and then motanga kuridza, and then along the way vamwe vanobudawo voenda because of my different commitments, vamwe munokonana and so on, but at the end iwe unenge wane experience yekuridzawo nevamwe kuti yakamira sei. So ndozvataita papakare pai, we would have different artists vachiuya and different instrumentalists, vamwe vanoridza madrums, vamwe vanoridza makeyboards, vamwe vanoridza masaxophone, vamwe vanoridza izvi. Then ipapapo panoridzwa song, the culture was ndikatanga kuridza ini song ane chaanogona chisipo pastage anongouya obata icho chotanga kutoridza. So if I start playing takaenda munhu akanakidzwa nayo he runs obva atanga kuridza bass. Tuku used to do that actually, kuti akanakidzwa nesong yauri kuridza uri pastage aingotora guitar rake, of which his guitar was wireless, saka aitanga kutoridza. Saka sometimes ndaigona ndiri pastage ndikuridza song ndoona kuti iwe mafambiro andakuita pagitara apapa I'm not as good as this. Same gitara rangu rikunakidza sterek, then utarisa kuseroona dzichitoseka zvadzo dzichiridza you with the song with you, and sometimes obva akujoina pastage obva edroma words just to encourage you on the song. So that was the culture. Ndo mafomerwo aitwa maband tiri papakare pai. All artists from there kungosangana nevanhu toti iwe unoridza madrums ridza apa zvotodaro. And band rako izvozvi rakamira sei? Who do you work with? Currently ndiri kushanda na my management team inoinvolva vamuseredza, he's the general manager, and then logistics anomanager logistics, the logistics manager anonzi Mr. Luke, and then vari in charge of management the social side of it vanonzi Prophet Kili. But those are the guys that I'm working with overally, and then my instrumentalists tina Mashipe on keyboards, myself on guitar, and then drama anonzi Nigel, and then the other guys come and go. Tichimuva takadaro, chitima chiringoenda chakadaro.
When my artists anoita my challenges with my band members or maybe my managers and all that. Since you started, do band is that the same management that you've worked with? No, okay. Management, general manager is the second one. Okay. The first one was my brother, was my older brother. So I the manager pa Okama. But he got very busy with other commitments. Vandagara a long time this in management. So management structure and guys right. So until Pazo Yawam said that there wasn't anyone angari involved in management. Yeah, I think that's that. My challenges I'm not sangana now. In terms as artists, because I'm saying this one I want to manager or this manager are greedy and all that. As a young artist, what comment would you give to other artists or to other managers? My managers, but I don't know or my artists should do this for them to work together. I think it's not two things: respect and friendship. If we are friends first before tighter my commitments, usually it works. Saka munhu unoshanda uine moyo une rudo nezvauri kuita because kuti ndikuitira mufesi wangu ndisawira wangu. So that relationship has to be there. Then respect in terms of manager akaita zvinhu zvake achizvigona, artist unotanga umurespecta kuti mufesi uyu anoshanda anogona. And it then also artist ukaitawo zvinhu zvako uchizvigona chaizvo the manager will also respect you back to mufana wangu anoita sei ari kupusha basa anogona, so I should not disappoint him. So it's I think those two words for me are very important: respect and friendship. Do we relate besides music kuti alright ndikaita dambudziko kumba ndinokwanisa kuvaudza here kana kuti it just ends with kuti magitari then tomira ipapo, you know. So ndikaita dambudziko ndikwanisa kutoudza mafesi angu guys hazvo zvikubasa but onai pakamira pakadai, and then they advise you you know, in their own capacity. Saka izvozvo zvakakosha izvozvo pa relationship iri between artist ne any structure iripo, be it band kana management. Most of my bands andoziva lastly on that issue akakura acho vamwe vacho vaisvika pakutoti kana mari ichipemita vaimborenta imba yekuti vagare vese for a month or two vasingagare nevamwe vanhu. Yeah, you stay in the same house, muri pamajute ekutobika, muri kubikirana, muri kugara ipapapo, such that you know you build that bond iroro rekuti we are friends beyond the work, beyond the music. Zvinobatsira izvozvo. Yeah. I'm going to ask you to play two more songs. And we're going to discuss like what we did with the other two songs that we did. Okay, what songs would you want me to play? From your... You want me to ndine song inonzi Masango Anoera. Okay. I wrote this one. Masango anoera anoda vane moyo yakachena. Masango anoera anoda vane moyo yakachena. Masango anoera adigakava muchipfuva. Vamwe vakanobvima masango, vamwe vakaenda kunze kwenyika, vamwe vakanobvima mumasango babawe, vamwe vakaenda kunze kwenyika. Zvinoda mutichengete babawe. So that's Masango Anoera. The basic structure of the song is that, but the message behind is mainly on ndainyanya kutarisa vanhu vari kudiaspora. Ndivapa vanoenda vanoti kusango. So I felt that when you go out there, whatever you do it with a clean heart. Ukazviita uine moyo wakachena, Mwari vanokutungamirira ikokoko.
wherever you are. So it's a song yandainyorera vanhu vari ku diaspora mainly, but also everyone else who works, kuti whatever working environment you are in, ukazviita uine moyo wakachena usina zvipomerwa zvakawanda zvinofamba bo. Yeah, that was the message. Another song, I also did Shunguneni, which is a heartbreak song, because I felt the need to do that. No, yanga ingoro song, because I ndaona nesoti ukachema stereo pama song man. He has a heart. He has a heart. Shame. Let's buy his album. I'm kidding. I'm not an Adele. Most of the times my songs are maybe as a day, maybe. Hey, you also say someone should break Adele's heart again. We miss good music. Yeah, I've always said that. But yeah, sometimes artists just write. Nongo inspire one something, then you write. So Shunguneni, enengeshiti. Shungu dzekuti waone uyo ari pedyo newe, unenguva uchiedza ataure newe, uchitenga maruva uchinyemwerera, asi zvose zvaramba kwasara chimwe chete, kumunyorera tsamba uti shungu neni auna, sindine shungu newe, nguva neni auna, sindine nguva yako, shuwa rudo neni auna, sinini ndokuda. Yeah, that's that. Nikaita the other verse notanga uchema. Moyo hauna zororo usipo iwe, hana yangu yorwadza uri kure neni, ndakuona iwe ndofarawani, ndakuona chiso ndosekerera, ndinotenga maruva ndichinyemwerera, asi zvose zvaramba kwasara chimwe chete, kukunyorera tsamba. Shungu neni auna, sindine shungu newe, nguva neni auna, sindine nguva yako. Yeah, and that's Shunguneni. Like I think I cannot explain akega. Is it a personal experience? No, it's not. Okay, yeah, it's not a personal experience. It's not a personal experience. It's just mazuva ndakango fungo kunyora song se akadai, and then it worked. Okay, we have comments coming on our Facebook platform. We have Nyamadzao saying good one. We have Nya Shosheri is saying okay. Yango is saying guitar is ratukwere. No. Then we have Kondo saying Fambiramberi Munungona. I would like you maybe to say the arts industry in Zimbabwe. Ma zvinhu zvaunoshuwira iwe as an artist to say dai zvanzwai dai tangatira on a better platform. Hey, arts industry in Zimbabwe, that's a difficult one. Okay. I feel like I'll be punching a lot of people in the face, but let's punch them. But it's the arts industry in Zimbabwe, I think, because of the exposure I've had, because at some point I went to South Africa and I recorded an album, Yangainima. It was an album, one artist from each country. Vana Salif Keita are on that album. Vanana Soweto Gospel Choir is on that album. I am on that album. It was a lot of different artists. Experience yataka itaipapo was kuti industry inofana unge ine setup yakanaka protect ma artists because ma artists edu emuZimbabwe vanotorwa se vanhu vasina kukosha. Asi tikazotarisa music inohila, it heals, it heals. Music inopa zvivindi. Ndine mufana wangu anonditi aitaura achiti Winky D
ndiye akandipa zvivindi zvokuti ndisvikire musikana wangu because ainzwa masongs ekuti you know the way yaaitaura kuti no kana uchisvika pamusikana dai so so music it's a huge part of life wherever you go in the world. Saka industry yedu ini ndaishuvirawo kuti dai takopa nekutarisa zvinoita vamwe hatikope music yavo but let's copy the structures they have kuti vanenge vaine a board remusic ratinoona rinosaidzira basa rinosaidzira kumberi. Even our promoters vanenge ari kana out there promotion yemusic inopromotwa zvakanyanya kudarikawo munomu. Saka mastructures iwayayo ari kune dzimwe nyika ndo andainyanyoshuwira kuti dai apinda muindustry yemuzimbabwe and pane ka certain level kekuve professional ikako ndinowanzokaona pana manager wangu kana tati takuta basa so you don't see that often in industry yema-arts muzimbabwe. For example, I'll literally give you a simple example yekuti munodedza artist panzvimbo zvakanaka kungozivawo kuti tadedza munhu achadawo transport tamudedza right pavenue pacho pari kudiwei kuti haridze, you know, such simple things. Munhu anodedzwa ouya netransport yake osvika kana space yekuti achinjewo hembe dzake haana kana stage yacho yoenda pamwe microphone pamwe imba ndichiridza gitari unogona kunzi hatina mic stand. Next thing you need someone kuti akubatire mic but it's not professional. Kana mashots enyu akubuda anobuda asina kunaka because ari kubuda ndakaiswa mic kumuromo nemunhu instead yekuti pangoiswa mic stand. So small things zvinoratidza kakusave professional in our industry. So chandochemera ma-structures iwayo nekuve professional. Industry yemuzimbabwe ine very talented people but those two things zviri kutiremera izvozvo. Anokwanisa kunge ari responsible for all these structures that you're asking for, Diane? Ma-structures I think tingati maybe ku-board redu rema-musicians kuzimura zvinobva ikoko. What are they, you know, what are they doing as a board? And it kuti pave kuti ma-musicians edu atreatwe professionally. Tikatangira ipapo I'm sure you see zvinhu zvichase zvichifamba. We have more comments. We have Tendai Mudzingo saying Telmo Muzembe edza kumuteerera. Jim is saying urikutaura chokwadi mningina waimuziva shuwa mudhara. All right. We have Jim also saying akutotsvaga music yako, so I think you can also share with us where we can find your music. We have Shingi who is saying Sarungano and the Storytellers, the next big thing. So maybe tell the viewers where they can get your music. Vanoda physical copies of CDs, we will be selling them whenever we have our shows. And then vanoda online vakaenda pa YouTube account yakanzi Sarungano. They will find my music there. And then also social media yedu is Sarungano across all platforms. And then I also leave my manager's number so that vanoda kumutsvaga vanomtsvagawo, but it's also on my social media. We have the manager's number ipapo. George Jambai is saying the talent is excellent, keep it up. Then Prince K Majeza is saying Gatoita, the comedy part, especially imitating the late President Mugabe. Our Tanga, you once mentioned that you're a comedian. So I think those who are watching are requesting an imitation of the late president. Comedy, I dabble into it. But that's funny request. Oh, pane request. Yeah. Pane request. Vada kuti nditi kudii. Okay. Vamugabe. Chakaita kuti ndinyanyonikirikina was ndandiri pakutama. So he was also an old boy ipapo. So vaimbouya ndo patai vaonerawo and so on. Dai varivo vauya ku SlyMedia TV, you'd probably say something along the lines of ndinoda kutenda ndimukana wandapiwa neSlyMedia Television. Apa ndasvika ndinomboziva kuti vanhu vanogona basa zvakadai.
ndatozoshamishika ndagara naruvimbo ari apa uyu kuti aiwa basa riri kubatwa saka aiwa kutenda kukuru vanga vatsvage music yasarungano izvizvi avasiyane nazvo. But yeah, I think he would say something along those lines. Tichitarisa mamwe ma-artists, Japreza, Anatami Moyo, I think they've been on international stages. Maybe iwewe as an artist, what could be the most setbacks? Maybe Zimbabwean artists don't kuverenga kuti ningi na ningi tovaenda on such platforms. My setbacks are report ndeyekuti I think isusu seningirikini sevagari vemuzimbabwe hatisi kusaidzira vanhu vedu kuti vaende pama-international platforms. Remember vese vakaenda pama-international platforms vavo ukatarisa vane support yavainayo yavanopiwa yekuvapusha kuti vaende ipapo. If you look at anyone, even history Zimbabwean music, because beyond kuridza, I'm also a scholar of music. I go and research. One of the first bands in Zimbabwe that out there was the Bundu Boys. Vaisaidzirwa chaizvo kunokumba vanga vapiwa support yakawanda ndobva vaonekwa nevamwe vanhu vekuzimbabwe vanofarira Bundu Boys, and then people from outside will only usually start listening to our artists kana tanga kupusha ma-artists edu isusu. So I think seZimbabwe ngative ne-mindset yekuti zvinoita. So let's push our artists kuti vaende onto all those platforms. Vese ana Oliver Mtukudzi vakatanga kuteererwa munomu vasati vateererwa kunze. So let's push our artists toedza kuti asai because kazhinji kacho tineka kudzikisira ma-artists emuno muZimbabwe kuti ningi, but let's push our artists vanosvika. People say that legends don't die, but they live on. Says I'll ask you to play something from Dr. Mtukudzi. And my request is Pata Pata. Pata Pata. Pata Pata. Song ya sisi wangu Shami. Jamizo mwanangu we hapana swati tratais. Jamizo hapana swati gona. Jakutengera pata pata. Jakutengera pata pata. Ndokutengera siribazi. Jakutengera pata pata. Red. Jakutengera pata pata. Tot makorokoto agonaga. Tot makorokoto achataga. Jakutengera pata pata. Jakutengera pata pata. Nokutengera siripazi. Jakutengera pata pata. Yeah, so I think something along those lines. Thank you for playing that. Kune vamwe vanoti ma-artists akwanise kuperform as now dakwa stage. You know, we have the late Whitney Houston, akaita drugs, and a lot of artists have died because of drugs. Would we say it's the same case with you, or it's the same case with other artists that don't actually jump up a stage under a certain ecstasy? So for the viewers out there, she just found a politically correct way of asking me if I take drugs. Thank you. Thank you for... No, I think tunosiana. And inini hangu kurudziro yangu kuvazhinji ndeyekuti zvinhu zvezve chinoitika ndechekuti
you end up relying on those things, and when you rely on those things kuti uperformeka ucharwadziwa musi waunozvishaya unogona kutanga kudedera, you know, so dai izvezvi ndatombokumbira kuti handikumbira recess ndimboenda kuseru ndomunhu dai, but it's you know, zvinosiyana nema-artists. There are some who take and some who do not. Kurudziro ndeyekuti vanhu ngavasarely on those things kazhinji kacho, because mumwe musi zvinogona kukurambira. So and also like you are telling us zvine ma-repercussions akawanda. Saka in personally I don't use, but ndinotodawo kuti vanhu vaite sei vadzikise zvavanoshandisa amount and so on, yeah. Okay. Uchiperforma kudai, which stage has been the most biggest stage that you've performed in? Big in terms of what? Because in terms of maybe your goals, maybe your white ndichiperforma pa stage yakati. Okay. According to you and your growth. Yeah. All right. You mean so far, where I've performed so far? It's not siyana for me. In terms of numbers, there are a few spaces where you know you'd have a couple of thousands of people. Like Pandaka performer at the funeral ya Dr. Tuku Kumusha. In terms of numbers, that had numbers. But in terms of nzvimbo yandinotyaya ndinenge ndine reverence nayo, whenever I perform at church, I feel, because I feel like in terms of kutya kwangu, the biggest stage is before God. Dzimwe dzese idzi but in terms of numbers, I think that one, and I think we use it. I've performed a few times by vanhu vakati oh, yeah, they were numbers in some of the spaces and I perform. I remember there's a show yakauya the late Jinimbi. Akazondiso pa status pake pa Instagram. It was lots of fun. We've had lots of fun. Yeah, so yeah. So my stages anongosiyana nekuti big in terms of what? In terms of reverence, I would say at church ndinofeel out panapa panochitisa kuti ndingoridza anything. But in terms of numbers, maybe use it ne kumadziva and other spaces. And who is your current role model or role models that you look up to say this one? I think in ndinongotarisa you know, my successes emunhu Mtukudzi vanga vari role model yangu. Mostly my band akaridza kudhara, a lot of them. There is one or two things chandongofarira about them. The Bundu Boys, I've mentioned them earlier. Pandoatarisa nekunzwa music yavo, ndinofara zvikuru nemaimbiro avaiita. So I think a lot of these bands, I have something chandofeel out chakati chaigonekwa. Even Penka Udzoke, I love Penka Udzoke to death. Like these guys. Yeah, exactly, you see, because they have this vibe, yavo, so you know when to knock it out. No, these guys, you know, and there was this authenticity by my artists akudara, so yeah, and nongo farira wangu. And then yeah, even outside Zim, there are artists that I've always loved and listened to, the likes of Michael Jackson, Jimi Hendrix, South Africa, Ndodaniko, Zahara, and so on. Around Africa, I pick Salif Keita, and so on. Yeah. So my artists no respect avese, and munwesa ango release good music, I listen to it. And where do you see your music going? Where do you see your dream going? Turaenda kwakaenda vamwe. Because no, kana vakaenda isu tinotadzaone. So I feel that I have to get to that stage where I would look back and say, this was worth the while, and also in particularly I want to make a difference. Kwandinobva community andinobva nekuinspire vana vanokurawo. Okay, before we close, I'm going to ask you to play something for us. Okay.
Sarungano, you're a storyteller. Let's say, what are you going to sing about SlyMedia? SlyMedia. 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 So this is an equivalent of a freestyle in jazz music, is it? Okay. So let me find a funky beat. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Kwandinobva kure ndananga Harare kuvagoni vebasa uyo ndiani wandigere naye anonzi Rwimbo wandigere naye ndagara padare reSlyMedia kuda kunzwisisa mafambiro azarungano wacho Sarungano wacho kuseri kune vabatidza zvivhitivhiti tione cameraman wandaona ndakamutaridza management yepaSlyMedia vese vari kuseri uko iri dare remagitare dare remagitare ungava Harare kana kwaMutare idare remagitare turidza vanhu vafare. Something along those lines. Oh, thank you so much. Thank you so much, Innocent, for joining us on this episode of on the set right here on SlyMedia. And thank you so much for sharing your story. I believe they've been inspired and they really wish you well. And I would like to thank all the viewers who tuned in on this episode on SlyMedia TV. My name is Mtukudzi. Have a good day. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Orana Sola. Patinongopinda chinhu chekutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu nejiginiki. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on SlyMedia TV every Wednesday from 6 p.m.